Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung dengan kita punya kelas. Okay, modern network security threat. Okay, so minggu ni adalah minggu kedua dan minggu depan kita akan masuk minggu ketiga selepas pilihan raya negeri Johor lah. Okay, so tanpa membuang masa, kita terus ke minggu yang kedua. Okay. So untuk minggu ni kita akan tengok how we could analyze computer network security deployment. We have to analyze computer network security deployment. Minggu lepas kita dah tengok risiko, kita dah tengok threat, kita buat risk assessment, risk management, kita kenal pasti apa tu apa tu risk, apa tu threat, what type of threat, macam mana kita nak menjangkakan, nak analyse threat tu boleh berlaku dan macam mana kita nak reducekan dia. So this week kita akan tengok jenis-jenis threat tu secara terperinci. Okay, so network security attack, kita ada type of attack, kita ada structured and unstructured attack. Okay, ni saya rasa benda yang sama kita tengok dalam slide yang minggu lepas. Okay, structured attack come from hackers who are highly motivated and technically competent. These people know system vulnerability and can understand and develop exploit code and script. They understand, develop, and use sophisticated hacking technique to penetrate unsuspecting businesses. This group are often involved in the major fraud, theft case reported to law enforcement agency. So, structured attack ni biasanya attack yang dah dirancang dengan teliti, dan dia dah kaji segala kelemahan yang ada pada sistem ataupun pada network, pada rangkaian, pada hardware yang dia nak attack. Okay, they have already carefully planned. They know the system in and out before they try to launch the attack. Okay. Then unstructured attack consists of mostly inexperienced individual using easily available hacking tools such as shell script, password cracker, even unstructured threat that are only executed with the intent of testing and challenging a hacker skill can still do a serious damage to a company. Okay, this kind of attack mungkin datang daripada pelajar tu sendiri. Hari ni belajar macam mana cara nak crack password, macam mana nak buat DDoS attack, pass the hash and so on. So nak try dalam testing environment tak challenging. So dia cuba belajar apa yang dah dibelajar dalam kelas untuk real testing in the real environments. SQL injection, one of the famous attack yang the new beginner yang belajar script of attacking. Dia sebenarnya bukan nak attack pun, tapi nak test power orang kata. Okay, so this type of attack, if targeted very sensitive data, very sensitive system, can also do a serious damage to the company. Okay, then kita ada external attack and internal attack. Macam saya cerita minggu lepas, external attack is initiated by individual or group of working outside of the company. They do not have authorized access to the computer system or network. They gather information in order to work their way into a network, mainly from the internet or dial-up accessible. So, external attack ni come from outside. Okay, come from outside. Tapi sebelum dia
boleh attack kita, kemungkinan dia dah plan something inside the company lah. Okay, initiate by a group of individual or a group of working outside of the company. They do not have authorized access to the computer system or network. They gather information in order to work their way into the network, mainly from the internet or the out server. So macam-macam dia boleh buat. Dia boleh hantar spam email, scam email, social engineering, dumpster diving, in order to gain knowledge and access to the network that are currently inside the organization. Okay, then internet attack more common and dangerous. Internet attack are initiated by someone who have authorized access to the network. According to the FBI, internet access and misuse account for 60 to 80% of the reported incident. Okay, this attack often are traced to the disgruntled employee. Apa maksud dia? Sebenarnya antara external attack dengan internal attack ni, internal attack ni lebih banyak yang berlaku di kalangan pekerja yang bekerja di dalam organisasi itu sendiri. Kadang-kadang berpunca daripada ketidakpuasan hati kepada pihak pengurusan, the higher management, what they want is not given, so they rebel, they try to sabotage the company, or maybe kadang-kadang ada before they depart the company, sebelum dia keluar pergi ke company lain, dia sabotage company yang dia dah kerja tu sebab tak puas hati, mungkin tak puas hati dengan dia punya superior, mungkin tak puas hati dengan dia punya big boss, sebab maybe he's the only one who doing the job and his work is taken for granted. So dia fikir, okay, fine, you won't appreciate me, you take all my work for granted, so I'll leave. But before that, I'll make you dia buat company dia susah tanpa adanya dia. So macam-macam benda boleh berlaku. Okay, dengan keadaan dunia sekarang ni lah. Okay, then kita juga ada apa yang kita panggil passive attack and active attack. Okay, apa maksudnya passive attack ni? Passive attack ni dia biasanya kita tak perasan. Why? Perkataan pasif tu sendiri pun it will not trigger anything. Okay, biasanya apa yang dia buat, dia akan cuba untuk sniff. Okay, listen to the password. Maksudnya apa yang kita user masukkan, username, password, apa semua tu, dia akan try listen and capture. So dia akan buat traffic analyzing, so semua traffic yang masuk dan keluar, dia akan capture data, release of message content. So konten-konten data atau message yang dihantar di dalam rangkaian tu dia akan capture dan dia akan ambil, dia akan publish, data capturing dan sebagainya. So biasanya benda ni kita tak akan sedar sampailah dah terlewat. Sebab masa attack tu berlaku, masa dia tengah sniff, dia tengah curi-curi dengar, listen or capture kita punya username and password, kita punya message yang kita hantar, segala data yang melalui rangkaian tu dia akan sniff and capture dan dia akan guna untuk apa yang dia nak buat lah. Okay. Berbanding active attack ni, okay, bila dia dah dapat username dan password tu, kadang-kadang dia akan cuba untuk login, untuk guna username dan password tu untuk dia login. Once dia start logging je, dia dah dikira sebagai active attack. Dia cuba ceroboh, dia cuba masuk, okay, dia buat wiretap,
dia buat denial of services, DDoS tu, masquerading tu dia cuba tukar, cuba mungkin macam scam itulah, scam bank tu dia cuba tukar login page dan sebagainya. Dia cuba tukar message yang dihantar to their own message untuk mengelirukan user, mengelirukan pengguna, untuk pengguna membuat ataupun to disband untuk pengguna memberikan apa maklumat yang dia nak lah. Okay. Then this is the attack that are specific towards the network. Kita panggil ARP attack, address resolution protocol. Kita punya rangkaian ni, kita dah ada kita punya address resolution. And this ARP attack can change that, and sama ada dia masquerade ke, dia ubah ke dan sebagainya lah. Okay. Dan kita ada brute force attack. Fire attack tu dia cuba biasanya untuk login page lah, biasanya dia akan cuba login try sehinggalah dia berjaya. Kita ada worm, kita ada flooding tu dia akan hantar macam DDoS lah. Dan kita ada sniffer, sniffing lah, curi maklumat, spoofing, dan dia ada redirect attack, tunneling attack, covered channel dan sebagainya. Okay. So denial of service, okay, ni yang kerap berlaku kepada kita panggil website lah. Okay, commonly used against information store like website. Simple and usually quite effective. Does not pose a direct threat to sensitive data. The attacker tries to prevent a service from being used and making that service unavailable to legitimate user. Attacker typically go for high visibility target such as web server or infrastructure target like router and network link. So tujuan DDoS attack ni dia sebenarnya bukan nak dapatkan apa-apa maklumat pun, tapi tujuan dia lebih kepada service disruption, supaya data dalam website tu tak boleh diakses, infrastructure tu tak boleh nak access. Why? Denial of services ni biasanya kadang-kadang dia akan cuba request that information berulang-ulang kali, sehinggalah web server tu untuk website tu tak dapat nak menampung a lot of request. Kita bayangkan contoh macam okay, awak punya kafe tu lah kan, katakan kafe, awak pergi nak ambil makanan, nak bayar. Dalam keadaan normal mungkin ada 10 ke 15 orang yang nak membeli makanan. Dia punya flow dia biasanya akan cantik lah. Pergi ambil makanan dan beli air dan bayar dan beredar di situ. Bayangkan seluruh pelajar attack, okay, yang ada lebih kurang duduk di asrama lebih kurang 400 lebih orang tu pergi ke kafeteria serentak untuk ambil makanan dan minuman dan bergebuk-gebuk nak bayar. Okay. Servis tu dia akan disrupt. Okay. Why? Pekerjanya tak tahu nak layan mana dulu. Kalau awak beratur tu cerita lain lah. So dia akan layan ikut barisan yang beratur tu. Tapi kalau sepatutnya ada 2 barisan, tiba-tiba ada 10 barisan yang datang serentak. So siapa yang nak bergerak dulu? Siapa yang nak receive layanan daripada kafeteria tu dulu? So dia akan jadi the service will be disrupted. Semua orang tak dapat makanan, semua orang tak boleh nak beli makanan dan sebagainya. Samalah dengan konsep the denial of service tu. Tujuan dia adalah untuk melumpuhkan website tu
ataupun infra tu daripada boleh menjalankan operasinya seperti biasa. Okay, so denial of service example is a mail server is capable of receiving and delivering 10 messages per second. An attacker simply send 20 messages per second. The legitimate traffic as well as a lot of the malicious traffic will get dropped, or the mail server might stop responding entirely. This type of attack may be used as diversion, while another attack is made to actually compromise the system. So in addition, administrators are likely to make mistake during an attack and possibly change a setting that create a vulnerability that can be further exploited. So, kadang-kadang denial of services ni dia sebenarnya is a diversion. Dia sebenarnya bukan nak attack sangat pun. So dia downkan a few system and bila administrator tengok kita punya sistem ni tak boleh nak layan begitu ramai request, so maybe kita punya polisi, kita punya security punya polisi dan sebagainya mungkin kita perlu ubah sikit untuk membolehkan the server or the network could serve the incoming request. So dalam tak semena-mena kita ubah kita punya setting and we let our network, our infra become vulnerable for another type of attack. Okay, so benda ni banyak berlaku. Contoh yang paling mudah kan, saya perasan banyak orang buat benda yang sama. Kita ada window firewall, okay, kita ada window firewall. That's a purpose for our window firewall to be on. Okay, tapi kadang-kadang bila kita nak install certain software or kita nak run some kind of application dan sebagainya, kita punya window firewall tu block, deny the request, deny the service. And apa yang kita buat, bukan kita pergi add on rule kepada kita punya firewall, kita punya window firewall, okay? Tapi apa yang kita buat, kita pergi off. Kita pergi offkan kita punya window firewall so that our application, our apps that we want to run, software that we want to run, could run on our system or on our device. Tapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, kita telah membuka ruang kepada application tu untuk mereplikatkan ataupun memasukkan dia punya malicious code ke dalam kita punya sistem tanpa apa-apa halangan. Dah lah tak ada antivirus, window defender tak nak pakai, berat katanya. Dan window firewall pun off. Dan apa je yang ada untuk menghalang kita punya device, kita punya PC daripada diceroboh oleh perisian-perisian yang tak sepatutnya lah. Okay. Samalah macam kita ada rumah, okay. Dah lah tak ada pagar, tak ada grill, dan kita keluar rumah, kita biar pintu tu buka. So we are letting the intruder in. We are inviting the intruder in to our house. We are inviting the intruder in to our system, to our device. Okay, bila kita offkan kita punya firewall, bila kita offkan kita punya antivirus. Okay. So type of denial of service attack, kita ada buffer overflow, kita ada SYN flood attack, teardrop attack, smooth attack, DNS attack, email attack, physical infra attack, virus, worm dan sebagainya. Dan kita tengok benda ni satu persatu. Tapi sebelum kita pergi ke situ, saya ada nak share. Okay, share.
Okey. Kalau kita tengok kat sini, this is real, okay? Real cyber threat map, okay, that is occurring, yang sedang berlaku di seluruh dunia. Okay, kalau kita tengok, okay, inilah attack. Okay, yang kuning ni adalah attacker, okay, dan yang hijau tu adalah dia punya destination, yang tempat yang dia attack. So kita tengok daripada sini, Argentina attack Mexico, Saudi Arabia attack Brazil, Virgin Island attack US, US attack Thailand, Thailand attack US balik, okay. Japan attack Thailand attack Indonesia, Portugal attack Thailand dan sebagainya. Okay, tapi kebanyakannya memang targetnya is the United States of America lah. Okay, selain daripada tu, okay, kalau kita pergi ke dia ada beberapa lah. Ni threat map. Satu lagi ni. So kita boleh tengok, okay, daripada US, dia attack Turkey, Kazakhstan, Costa Rica, Thailand. So top targeted country, Mongolia, Georgia, Angola, Nepal, Indonesia. Okay. Top targeted industry is education, government, healthcare, and top malware, adware, backdoor, botnet dan sebagainya. So ni type of attack. Okay. Dia ada apa ni? Web server, Trojan. Okay. So this is daily attack. Okay. Dalam sehari ada lebih kurang 60,000 ke 100,000. Ni paling tinggi bulan 2 hari tu. Lebih kurang 100,000 attack sehari. Okay, berlaku di seluruh dunia. Okay, ni untuk hari ni je. Okay, sehingga pukul 10 pagi ni ada lebih kurang 10 pagi waktu Malaysia lah. Tapi website ni maybe is US punya time. So dia ada lebih kurang 46,900, okay, 70 lebih. And the red color is malware, okay. The purple color is phishing, and the yellow color is exploit. Okay, so yang banyaknya memang malware lah, malware and exploit. Okay, phishing tu adalah sikit. Okay, so contoh-contoh phishing tu macam scam dan sebagainya lah yang kerap berlaku. Tapi banyak is malware and exploit. Okay, so saya stop ni dulu, kita sambung. Okay, kalau nak tengok, kita boleh type je cyber threat map, dan ada dua lah yang biasa kita boleh jumpa, iaitu threatmap.checkpoint.com and also satu lagi FireEye. Okay, both are quite reliable yang kita boleh tengok lah. Okay, alright. So kita sambung. Buffer overflow attack, the most common DOS attack, send more traffic to a device than the program anticipated that someone might send. Buffer overflow. Okay, so daripada buffer ni dia akan send. Okay, the most common DOS attack send more traffic to a device than the program anticipated that someone might send. Buffer overflow. Okay, then kita ada SYN flood attack, sync attack. When connection session are initiated between a client and a server in a network, a very small space exists to handle the usually rapid handshaking exchange of messages that set up a session. The session establishing packet include a SYN field
that identify the sequence order. So to cause this kind of attack, an attacker can sign many packets, usually from a spoof address that ensuring that no response is sent. So scene flight attack ni bila connection dia akan initiate between the client and the server. So this handshaking kita panggil, exchanging of message or data between the client and server, dia akan include apa yang kita panggil sign field that identify the sequence order. So to initiate the scene flood attack, okay, kita the attacker will send many packet with proof address with no scene field, ataupun kalau ada scene field tu pun the field is spoof address. So this will ensure no response is sent and the whole network or bandwidth will be flooded with that message and will cause the network to be down. Then kita ada teardrop attack, exploit the way that the internet protocol IP require packet that is too large for the NAT router to handle to be divided into fragment. So biasanya kita tahu kita punya packet, kita punya frame tu dia akan dipecahkan kepada segmen-segmen yang kecil untuk dihantar, okay, segment and will divided into a fragment of data to be sent to the intended receiver. So the fragmented packet identify and offset to the beginning of the packet that enable the entire packet to be reassembled by the receiving system. Okay. So in teardrop attack, an attacker IP put a confusing value in the second or later fragment. If the receiving operating system cannot cope with the such fragment, then it will cause the system to crash. Then kita ada smooth attack. The attacker send an IP ping request to a network site. The ping packet requests that it be broadcast to a number of hosts within a local network. The packet also indicate that the request is from a different site. So the victim site that is received to receive the denial of service. This is called IP spoofing. So the victim site become the address of the originating packet. The result is that a lot of ping reply flood back to the visiting host. If the flood is big enough, then the visiting host will be no longer be able to receive or process the traffic. So apa yang dibuat? Attacker send ping request to a network site. So the ping request that is to be broadcast to a number of hosts within local network. The packet also indicate that the request is from a different site. Dia attacker tu ping pada network tu, tapi dalam paket tu sebenarnya dia spoofkan, okay, dalam paket tu dia spoofkan network tu, dia spoofkan paket tu untuk beritahu kepada network tu, kepada host yang ada dalam network tu untuk reply back the ping request to the victim. So sebenarnya dia nak attack victim tu, tapi dia tak attack secara direct. Dia send pin request kepada kalau kita tengok gambar ni, dia send pin request kepada a lot of device in the network to reply back to this victim. So nanti semua device dalam network ni akan reply balik ping kepada victim ni yang akan mengakibatkan victim ni tak dapat nak cope with the receive or with the reply from daripada device ni, dan akan mengakibatkan dia akan unable to receive or process any traffic sehinggalah ping reply daripada device-device ni berhenti. Then kita ada DNS attack. A famous DNS attack was a DDoS ping attack. The attacker broke into the machine on the internet, popularly called zombie.
okay, and send stream of false packet at the 13 DNS root server via the intermediary legitimate machine. The goal was to clog the server and communication link on the way to the server so that usual traffic was gridlocked. The assault is not DNS specific. The same attack has been used against several popular web server in the last few years. So kalau kita buat kita punya DNS server, dia akan ada a few root server untuk DNS yang tu default 13 DNS root server. So apa yang dia buat, dia ni I'll send many ping that the server can't respond to anyone else. So they attack, okay. So daripada attacker ni pergi kat web server ni. So web server ni akan layan ping ni, ping daripada DDoS attacker ni. So orang lain yang nak access ke website ni dah tak boleh nak access. Disebabkan dia punya DNS root server ni tengah diping oleh kesemua dia punya DNS root server ni, kesemua DNS root server ni tengah diping oleh DDoS DOS attacker ni. Okay, then kita ada DOS email attack. When using Microsoft Outlook, a script read your address book and send a copy of itself to everyone listed there, thus propagating itself around the internet. The script then modified the computer registry so that the script run itself again when restarted. So, bila email attack ni, dia akan replicate the email and it will resend to the whole contact list of the addresses inside the Microsoft Outlook. And bila kita restart, dia akan resend semula. Okay, bila dia shutdown, dia off. Bila dia on je, dia akan resend semula sehinggalah the script is removed. Then physical infrastructure attack, someone just can't simply sniff your cable. Unfortunately, this can be quickly noticed and dealt with. Other physical infrastructure attack can include recycling system, affecting power to the system, actual destruction of computer or storage device. Kita boleh mungkin kita punya stesen logi jalan kuasa dia tak boleh nak access dia punya sistem dan sebagainya. So to really affect the system, they do real destruction of the power station, the physical device dan sebagainya lah. Dan yang terakhir untuk DOS, kita ada viruses or worm, which can replicate across a network in a various way, can be viewed as denial of service attack, where the victim is not usually specifically targeted, but simply a host unlucky enough to get the virus. Available bandwidth can become saturated as the virus or worm attempt to replicate itself and find the new victim. So kadang-kadang disebabkan viruses or worm, kita akan perasan kita punya network akan jadi sedikit perlahan sebab virus or worm tu cuba untuk replicate itself and send itself over to the network. Maybe dia akan attach. Tengoklah virus jenis apa, worm jenis apa. Jenis gambar ke, jenis untuk replicate dengan dokumen ke. Depend on the type of virus. Okay. Then kita ada malicious code attack. Malicious code refer to viruses, worm, Trojan horse, logic bomb and other uninvited software. Damage personal computer but also attack systems that are more sophisticated. Actual cost attributed to the present of malicious code has resulted primarily from the system outage, stun time involved in rebuilding the system, and the cost could be significant. So once malicious code attack ni run,
mungkin kita punya dokumen tu is corrupted, dah tak boleh nak buka pun format ni kita tak boleh nak baca dan sebagainya. Dia tak seteruk ransomware yang dia lock, tapi it takes time. Okay, it takes time to remove the virus, to clean back all your document so that the document could be retrieved dan boleh digunakan lah, tapi dia akan ambil masa. Dan kita ada packet sniffing attack. Most organization LAN are Ethernet network. On Ethernet-based network, any machine on the network can see the traffic for every machine on that network. Sniffer program exploit this characteristic, monitoring all traffic and capturing the first 138 byte also of every encrypted FTP or telnet session. The part that contain user password will be sniffed lah. Okay, so kita ada contoh macam Wireshark, ada packet sniffer yang lain, semua kita boleh sniff the information yang that is sent throughout the network. So, information leakage attack, attacker can sometimes get data without having to directly use computer. Exploit internet services that are intended to give out information, induce this service to reveal extra information or to give out to unauthorized people. Many services designed for use on local area network do not have the security needed for safe use across the internet. Thus, these services become the mean for information leakage. So, kita ada banyak cara exploit. Kadang-kadang kita tanpa sedar isi borang, menang peraduan dan sebagainya yang kita dapat daripada maybe kita punya email, kita punya media sosial. Oh, peraduan menang ni, kita pun isi kita punya maklumat butiran peribadi, dan tiba-tiba from that information the attacker boleh guna kita punya information untuk dapatkan maklumat-maklumat sensitif kita yang lain. Then social engineering attack, hacker speak for tricking a person into revealing some confidential information. Social engineering is defined as an attack based on deceiving user or administrator at the target site done to gain illicit access to system and useful information. The goal of social engineering are fraud, network intrusion, industrial espionage, identity theft dan sebagainya. So, social engineering ni yang kerap berlaku lah. Kita dalam layman term, dalam bahasa mudahnya kita tak panggil lah social engineering. Kita selalu panggil scammer je. Kan? Orang yang selalu telefon, selamat sejahtera. Anda terdapat panggilan daripada LHDN. Anda terdapat panggilan daripada Polis Diraja Malaysia. Anda dapat panggilan daripada mahkamah. So, semua tu adalah social engineering attack. Sama ada melalui panggilan telefon, melalui email yang cuba meyakinkan kita dia adalah dari pihak yang legal yang sah untuk sama ada menipu kita, mendapatkan maklumat daripada kita. All is that social engineering attack. So, what's the attack methodology? So, the stages of attack methodology, the methodology of network attack is well documented and researched. This research has led to a greater understanding of network attack and entire specialization of engineer that test and protect the network against the attack, certified ethical hacker, penetration tester dan sebagainya. So, apa yang dia buat? Dia try out the attack stages. Dia lakonkan semula, dia buat semula supaya dia dapat identify, dia dapat kenal pasti bagaimana attack tu berlaku. Then the tool penetration
tester has a variety of power tools that are now commercially available. They also have many open source free tools. This proliferation of powerful tools has increased the threat of attack due to the fact that even technical novice can now launch a sophisticated attack. So dia ada pro and con lah. Tool yang digunakan untuk testing tu jugalah boleh digunakan untuk attack. So, stages of attack. Today's attacker has abundance of target. In fact, their greatest challenge is to select the most vulnerable victim. This has resulted in very well planned and structured attack. This attack has common logistical and strategic stages. These stages include recognition, scanning, address, port, vulnerability, gaining access, maintaining access, covering track dan sebagainya lah. So, dia cuba dapatkan sambungan, dia scan maklumat, address, port, loophole, vulnerability yang ada, dan dia cuba dapatkan access, dia cuba maintain the access dan dia cuba sembunyikan jejak dia daripada dikesan oleh firewall, oleh antivirus, oleh malware remover dan sebagainya lah. So the following are a few of the most popular tools used by network attacker. Kita ada enumeration tools seperti dumbrak, netview, netuser dan sebagainya untuk view. Dan kita ada port or address scanner, kita ada angry IP, kita ada nmap, kita ada nessus, dan vulnerability scanner, kita ada metasploit, kita ada core impact, ISS, dan packet sniffer, kita ada snort, kita ada wireshark, kita ada air magnet, dan kita ada rootkit untuk kita view, monitor, dan kita ada cryptographic cracking tool, kita ada Kane, kita ada web crack, dan malicious code yang ada worm, trojan horse, time bomb, system hijack tool, kita ada netcat, metasploit, core impact. So all of these tool boleh digunakan untuk untuk attack and also simulate attack. Okay, dia boleh boleh scan port, dia boleh scan vulnerability, dia boleh sniff packet dan sebagainya. So sebenarnya kadang-kadang kita punya projek tahun akhir pun kita boleh guna a few of the tool combine together untuk jadikan sebagai sebuah projek lah. Tengoklah kita nak buat projek apa. Dan countermeasure of the attack, kita boleh buat DMZ, demilitarized zone, kita boleh buat netting, kita boleh include IDS, kita boleh buat IPS, intrusion detection system, intrusion prevention system, dan kita boleh buat content filtering, NAC, Network Access Control, Firewall, Proxy Services. Kita boleh buat authentication, authorization, accounting, self-defending network. Kita boleh set policy, kita boleh set procedure, kita boleh set standard guideline, kita boleh buat training, awareness. Dua yang bawah tu is more to human lah, untuk mengelakkan social engineering biasanya. Dan untuk measure, untuk select countermeasure, so kita boleh tengoklah the cost and benefit, okay, and evaluation cost of the countermeasure lah. Okay, yang mana yang lebih cost effective for our system. Okay, so that's our first slide. Dan kita akan sambung the next slide. Kita break kejap dan kejap lagi kita sambung. Okay, so kita sambung.
kita punya slide ni sikit je lagi sambungan daripada hari ini. Tadi kita tengok type of attack. So yang slide yang seterusnya kita akan tengok polisi yang kita boleh buat untuk kita reduce, kita mitigate, kita reduce attack yang boleh berlaku di dalam sesuatu organisasi atau sesuatu rangkaian. Okay, so network security policy. Untuk network administration, kita ada pelbagai kaedah lah untuk kita buat, untuk kita kita secure, kita reduce kita punya threat dan attack yang berlaku. Salah satu daripada perkara yang paling penting adalah security policy itu sendiri. Okay. So, untuk security administration, kita akan ada apa yang kita panggil polisi, standard, guideline, procedure, and also baseline. So, what's policy? So, kita tengok okay, tak ada. So, setiap organisasi dia perlu ada security policy dia sendirilah. Okay, untuk dia pastikan organisasi itu follow apa yang telah ditetapkan oleh syarikat atau organisasi supaya attack ataupun threat ataupun vulnerability yang ada boleh dikurangkan ataupun kita boleh reduce lah vulnerability yang ada. Okay. So, what is a security policy? A security policy is the document that state how an organization plan to protect its tangible and intangible information asset. Okay, so security policy tu, okay, semua management instruction indicate a course of action, guiding principle and appropriate procedure semua akan ada dalam security policy lah. High level statement that provide guidance to worker who must make present and future decision. Okay, so dalam security policy itu juga ada the generalized requirement that must be written down and communicate to others. Okay, then change driver built into the information security program, event that cause us to revisit policy, procedure, standard, guideline dan sebagainya. So, bila ada changes in technology, so kita perlu revise lah kita punya policy, procedure, standard, guideline. Bila ada changes in senior level personnel, mungkin kita tu bos lah, mungkin bosnya nak polisinya macam ni, polisinya macam tu. So, dia akan cuba ubah lah. Dan mungkin ada acquisition of other company. So, security policy of that company and our company ada sedikit perbezaan. Jadi, security policy antara kedua-dua company itu biasanya akan cuba diselaraskan, sama ratakan. Dan kalau ada new product, services or business line, so organisasi itu juga akan turut cuba menilai semula security policy supaya polisi itu sesuai dengan produk, servis ataupun bisnes tersebut. Okay, so dokumen yang
support kita punya security policy, biasanya kita akan refer kepada standard, dictate a specific minimum requirement in our policy. So standard-standard ni biasanya dah ditetapkan oleh kerajaan, dah ditetapkan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam menguruskan standard, dan kita perlu sesuaikan standard tersebut dengan kita punya requirement ataupun kita punya polisi di dalam organisasi ataupun syarikat. Then guideline suggest the best way to accomplish certain task. So kita punya security policy juga perlu disesuaikan dengan garis panduan yang ada. Dan procedure. So provide a method by which a policy is accomplished by the instruction. So panduan lah, garis panduan, prosedur step by step macam mana dia akan apply security policy itu di dalam organisasi berdasarkan standard guideline yang telah ditetapkan lah supaya matching dengan kita punya security policy. So example, the policy. Contoh polisi, all user must have unique user ID and password that conform to the company password standard. So dia dah set dalam security policy, setiap user, setiap pengguna dalam organisasi itu perlu ada unique user ID dan perlu ada password yang standard. Mungkin password standard company ni dia ikut password standard yang telah ditetapkan di secara umum. Kena ada huruf besar, huruf kecil, ada satu aksara yang unik, kemudian kena 8 hingga 12 patah perkataan untuk setkan password tersebut. Dan user must not share their password with anyone regardless of the title or position. So polisi syarikat tidak dibenarkan mana-mana pengguna untuk berkongsi password kepada sesiapa, tak kisahlah bosnya ke, kawannya ke, IT department sendiri ke apa. So setiap password tu adalah tanggungjawab individu. So polisi macam tu boleh ditetapkan lah. Dan password must not be stored or written in any readable form. So password tu tak boleh ditulis lah. Tak boleh ditulis. Kadang-kadang orang suka letak bawah keyboard, bawah laptop, lekat dekat monitor, password dan sebagainya. So tak boleh lah. If a compromise is suspected, it must be reported to the help desk and a new password must be requested. So kalau ada pencerobohan yang dikenal pasti, perlu direport kepada help desk dan the IT department will reset the password and you must set back a new password. Itu mungkin contoh polisi berkenaan dengan username dan password di dalam sesuatu organisasi. Dan the standard example, ni standard tadi kita tengok polisi ni polisi organisasi, polisi syarikat. So polisi syarikat tu akan refer kepada standard yang telah ditetapkan lah. So standard dia adalah minimum 8 patah perkataan, kena ada upper and lower case alphanumeric character. Ada upper case, ada lower case, ada nombor, dan ada 8 patah perkataan. Must include a special character. So dalam 8 patah perkataan tu kena ada special character. Dan must be changed every 30 days. So setiap bulan password tu mesti diubah. Password history of 24 previous password will be used to ensure password aren't used. So 24 password yang sebelum ni dia akan simpan. So kalau kita guna password yang sama, ni katakan dia buat 30 hari, so setahun ada 12 kali. So dalam tempoh 2 tahun password tak boleh berulang. So tu standard yang dia follow. Then the guideline, so polisi tu dia akan refer to standard, dia akan refer to guideline, and dia akan refer to also the procedure. So
take a praise, up and add M7, convert to a strong password. So macam mana nak buat password yang kuat, so mungkin kita terfikir okay, up and add M7, so convert to a strong password. So up and add M7, so mungkin ni boleh jadi password. So perkataan-perkataan yang kita rasa kita sebut, so kita mungkin boleh ubah dia menjadi kita punya password yang agak kuat lah. Okay. To create other password from this phrase, change the number, move the symbol or change the punctuation mark. Okay, mungkin nak create password daripada phrase ni, mungkin kita boleh ubahlah. Ni jadi huruf kecil, ni jadi huruf besar ke, N ni kita mungkin letak tambah ke, dan A ni jadi alias, terpulang kita boleh ubah macam-macam. Then the procedure for changing password, press Ctrl Alternate Delete to bring out the dialog box, click the change password button, enter your current password in the top box and so on. So ni adalah prosedur yang boleh ditetapkan oleh organisasi. Dan policy element, okay, statement of authority and direction to the information security policy, policy heading, logistical information, security domain, policy number, name of organization, effective date, author, change, control documentation or number. Then policy objective state what trying to achieve by policy, policy statement of purpose, why the policy was adopted and how it will be implemented. So this is the policy element. Kenapa, bagaimana, kenapa perlu dan sebagainya. So policy audience, siapa policy tu is intended for, policy statement, how the policy will be implemented, policy exception, special situation calling for exception for the normal, siapa yang kita nak exclude, policy enforcement clause, consequence for violation. So kalau katakan siapa tak patuh pada polisi tersebut, so apa dia punya akibatnya, policy definition, glossary to ensure the target audience understand the policy. So kalau ada jargon word yang tak biasa difahami oleh pengguna, oleh employee, so mungkin kita ada glossary untuk menerangkan perkataan tu apa maksudnya. So ni contoh polisi lah. So subsection personal security change control number 1. So the policy on confidentially agreement approved by, so ni mungkin the initial of the manager or boss or someone lah. So kita akan state the objective of the policy. So confidentiality of organization data is key tenet of our information security program. In support of this goal, ABC company will require signed confidentiality agreement of all authorized user of the information system. This agreement shall conform to all federal, state, regulatory and union requirements. So objektif dia untuk confidentiality of information. So agreement ni perlu mematuhi juga peraturan daripada federal, state, daripada pihak kerajaan persekutuan, daripada kerajaan negeri, daripada badan yang berkanun dan sebagainya, and also union requirement. So the purpose of the policy is to protect the asset of the organization. Tadi objektif, so this is the purpose. Then the audience, ABC Community Agreement policy apply equally to all individu, access privilege to ABC company information resources. So siapa polisi ni yang dikuatkuasakan? So what's the policy? So this policy require that staff to sign confidentiality policy agreement prior to being granted access to any sensitive data information. So staff yang boleh access ke sensitive information or data perlu sign confidentiality agreement. So maksudnya apa-apa maklumat sensitif ataupun data yang dia tengok, tak boleh dia disclose that information to anybody else.
Agreement will be reviewed with the staff member when there is any changes to the employment or contract or prior to leaving the organization. The agreement will be provided to the employee by the Human Resource Department. So this is the policy. So what's the exception? At the discretion of the information security officer, third party whose contract include in the community clause may be exempted from signing the individual community agreement. So the third party organisation tak perlu kecuali dia adalah pekerja di dalam organisasi. So apa yang akan berlaku kalau berlaku pekerja ataupun employee itu tak mematuhi polisi yang telah ditetapkan. So akan ada disciplinary action lah. So this is an example of company policy or the organisation policy. So network security organisation yang ada kat luar, kita ada infosysec.com, sen.org, CI security, cert.org, ISC first dan sebagainya lah. So this is the CERT Institute. So this is the CERT Institute, ISC. So network security job yang ada, kita ada network security administrator, kita ada risk analyst, kita ada VPN specialist, kita ada penetration tester, kita ada network perimeter or firewall specialist, kita ada security response, IDS or IPS engineer. So ni example lah daripada saya.com. So apa tugas-tugas dia, ni saya skip lah Jadi yang ni awak boleh baca sendiri lah. Alright, so itu sahaja untuk hari ni, untuk 2 slide ni. So next following week, kita akan tengok the real equipment and kita akan tengok maybe the next chapter. The next chapter will cover on, how we can plan for computer network security deployment. Kita akan tengok all the network device. So kita akan tengok the part of theory and also part of the real equipment di dalam lab. Okay, so saya stop sampai sini. Jumpa minggu hadapan lah, minggu ketiga. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.